আমাদের দলের পক্ষ থেকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বারবার যে অন্যায়গুলো হচ্ছে তার প্রতিবাদ জানাতে আসি এখানে চিফ ইলেকটোরাল অফিসারের কাছে, এবং তার মাধ্যমে আমরা আশা করি যে আমাদের প্রতিবাদটা ওখানে যিনি আছেন, রাজধানীতে ধ্যানে মগ্ন আছেন, তিনি তার কানে যায়, এটা আমরা মনে করি। জানি না কানে যায় কিনা, কারণ তিনি তো কথা বলবার সুযোগ দেন না, চেঁচাতে টেঁচাতে হবে না এরকম কথা বলেন আর কি। তো যাই হোক, মনে হয় আমাদের যে তার কানে যায়। তা আমরা আজকেও এসেছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে 28শে ফেব্রুয়ারি 2026 একটা লিস্ট বেরিয়েছিল, যে লিস্টে 7,04,59,284 ইলেক্টর, অর্থাৎ যারা ভোট দেবেন ইলেক্টর, তাদের সংখ্যাটা ছিল 7,04,59,284। কিন্তু যেটা 15ই মার্চ অর্থাৎ নোটিফিকেশন হলো, যেটা কবে কবে আমাদের নির্বাচন হবে, বাকিগুলো তিনটে রাজ্য এক দফায়, চারটে রাজ্য এক দফায়, আমাদের রাজ্য দু দফায়, সেই যে নোটিফিকেশনটা হলো 15 মার্চ, সেখানে দেখা গেল যে ভোটার সংখ্যা যেটা আমাদের রাজ্যের, সেটা 6,44,52,609 হয়ে গেল। অর্থাৎ আগে যেটা 28শে ফেব্রুয়ারি 7,04,00,000 অ্যান্ড অড ছিল, সেটা কমে 15 মার্চে যেটা বেরোলো সেটা 6,44,00,000 অ্যান্ড অড হয়ে গেল। এটা কি করে হলো? মানে 60 লক্ষ তো ডিসপোজালের জন্য, যেটা অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আমাদের জুডিশিয়ারি সেটা দেখছেন এবং জুডিশিয়ারি ডিসপোজ করছেন, সেগুলোর পরেও এই ধরনের একটা পার্থক্য হলো কি করে, সেটা তো আমাদের জানার দরকার আছে। আমরা সেটা বললাম, আমরা কোনো সদুত্তর কিন্তু পাইনি। এবং যে যারা এই ইলেক্টরস যারা রয়েছে আর কি, তারা জানতে পারছে না। ভাবুন, আগে তারা অ্যাডজুডিকেশনের মধ্যে আছেন বলে তাদের ধরে নেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের নামে স্ট্যাম্প ছিল যে এদের হিয়ারিংয়ে যেতে, মানে হিয়ারিং অথবা তাদের কাগজগুলো দেখবেন আর কি, অ্যাডজুডিকেশনে জুডিশিয়ারি দেখবে। এখন যদি বাদই চলে যায়, নামটাই নেই, আমার ধরুন অ্যাডজুডিকেশনে আগে ছিল, এখন নামটাই নেই, তাহলে সে তো তাকে তো আরও বেশি বিভ্রান্ত তাকে করে দেওয়ার চেষ্টা। এটা হচ্ছে কেন এবং কেন বা এই রাস্তাটা বেছে নেওয়া হচ্ছে, সেটা আমরা বারবার বললাম। বারে এই যে সাপ্লিমেন্টারি ইলেকটোরাল রোল তো দেবার কথা, সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে যখনই দেবে, অর্থাৎ যখনই হাইকোর্টের থেকে আসবে আপনারা বার করতে থাকবেন। কিন্তু কেন হাইকোর্টের সাথে সংযোগ স্থাপন করার দায়িত্বটা কার? ইলেকশন কমিশনের নয়? কার দায়িত্ব এটা? তো এই দায়িত্বটা কতটা পালন হচ্ছে? ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে যে দায়িত্বটা নিয়ে করার কথা হাইকোর্টের সাথে রাপো নয়, আমি ভুল বলছি, মানে হাইকোর্টের সাথে লিয়াইজোটা রেখে যেটা করার কথা, সেটা কিন্তু হচ্ছে না, সেটা করা হচ্ছে না। এখন দায়টা, যেরকম কথা বলে মনে হলো যে দায়টা হাইকোর্টের কাঁধে ওই রকম চাপিয়ে দেবার বোধহয় একটা চেষ্টা, এই অপচেষ্টা তৈরি হচ্ছে। আমাদের কিন্তু বারবার আমরা বলছি, আমাদের মাননীয় নেত্রী বলেছেন, আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে আমাদের জুডিশিয়ারির ওপর আস্থা রয়েছে, আমরা বিশ্বাস রাখি যে তারা ডিসপোজ করছেন এবং অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে বলছেন সেরকম করছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এর সদুত্তর নেই যে এরা কি সংযোগ স্থাপন করছে, এই লিয়াজোটা কি মেনটেন করছে, যে যাতে এই পাবলিকেশনগুলো তাড়াতাড়ি হয়, মানুষ জানতে পারে। তাহলে ট্রাইব্যুনালে যাবেন কি করে? তাদের যে রাইট দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, যে যদি কারুর মনে হয় সে যদি অ্যাগ্রিভড হয়, তাহলে তার একটা ফোরাম করে দিয়েছে, অ্যাপেলেট একটা ফোরাম, যে সে ট্রাইব্যুনালে যেতে পারে। তাহলে সেই রাইটটা সে এক্সারসাইজ করবে কখন, কবে করবে, আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এটা তো প্রায় মানে হয়ে যাওয়ার দাখিল হলো, যে লাস্ট যে নমিনেশনের দিন, ফার্স্ট ফেজ, সেকেন্ড ফেজ, এগুলো তো হবার প্রায় চলে আসার সময় হয়ে গেল। তার মধ্যে কি হলো সেটা তো লোক জানতে পারছে না। আমরা বারবার এই উত্তরগুলো চাইছি, বারবার এই উত্তরগুলো পাচ্ছি না। এটা কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ, যে আপনি উত্তরটা তো দেবেন, সেই উত্তরটা হচ্ছে না। আপনার কাজ এটা, সংযোগ স্থাপন করে
এই লিস্টটাকে পাবলিশ করা, সেই কাজটা হচ্ছে না। তাই জন্য অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের কাজটাও অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল করতে পারবে না, কারণ আপনি লিস্টটা পাবলিশ করলে তো লোক বুঝবে না যে কে অ্যাগ্রিভড হচ্ছে, কার নাম ডিলিটেড হয়ে গেছে ইনস্পাইট অফ দ্য ডকুমেন্টস বিইং দেয়ার, সেটা কি করে বলবে? তাহলে এই যে রাইটগুলো নিয়ে নিচ্ছেন, এই রাইটগুলো কিন্তু আপনি নিয়ে নিতে পারেন না। এর জন্য আমাদের যে দাবি সেগুলো আমরা করে দিয়েছি, যে এই যে কারেন্ট যে টোটাল নাম্বার অফ ইলেক্টার্স, এটা কি করে এরমভাবে হতে পারে? কারণ আপনি কমিয়ে দিলেন 15ই মার্চে, সেটা হওয়ার কথা না। আপনি সঠিকভাবে ওটা করুন এবং আপনি পাবলিশ করুন এই যে যারা এই কমলো কারা, কিভাবে আপনি এই সংখ্যায় এলেন, আর কারা ইনক্লুডেড আছে কারা নেই, সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট এটা পাবলিশ করার যে সংযোগ স্থাপন করে তৈরি করার কথা, সেটা আপনি সত্তর করুন। তা না হলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং মানুষকে আপনি ঠিক পথ দেখাচ্ছেন না। এর পেছনে কি কোনো কারণ আছে? এটাই আমরা জিজ্ঞাসা করছি। এর পেছনে কি অন্য কোনো কারণ? মানে ভোটাধিকারটা কাটবেনই ঠিক করেছেন, আমরা তো কাটতে দেব না, এটাও আমরা ঠিক করেছি। তাহলে আপনি এইগুলো করছেন, এতে কোনো লাভ হবে না। তো এই কথাগুলো এগুলোই আমরা বলে এসেছি এবং অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের যাতে কাজ তারা করতে পারেন, যে না আপনি পাবলিশ করেন, আপনাকে তো পাবলিশ করতে বলেছে, তাহলে সংযোগটা কে করবে? সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশন কমিশনকে বলছে যে পাবলিশ করতে, তাহলে সংযোগটা কে স্থাপন করবে? এটা আমরা বলে এসেছি। এবার আমি মহুয়া মৈত্রকে বলবো। উত্তর কোনো দিতে পারছেন না। উনি বলছেন হাইকোর্টের কাছে আছে, আপনারা গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বলুন। মানে শিফট করতে চাইছেন বার্ডেনটা, এটাই একটা অদ্ভুত জিনিস। সেটা মানে উনি তো প্রভোক্ট হচ্ছেন, পেছন থেকে কোনো আদেশ আসছে তাই জন্য বলছেন, সব আদেশের ব্যাপার। যেটা চন্দ্রিমাদি বলছেন তার একটাই, আমি পার্থভৌমিক, আমার নাম বাদ গেছে, আমি ট্রাইব্যুনালে যাব, তাহলে আমি জানলে তো যাব যে আমার নাম বাদ গেছে। আমাদের মূল সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়ান লাইন ট্যাগনার, আপনি লিস্টটা টানান কে বাদ গেল আর কে রইল, যে বাদ গেল সেই যেন ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার সুযোগ পায়। আমরা বোঝাতে পারলাম? এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা। আপনি কি সফটওয়্যার করছেন কি করছেন না কি না, এটা তো আপনার ব্যাপার, কারণ আপনাকে সুপ্রিম কোর্ট ডাইরেকশনটা দিয়েছে যে হাইকোর্ট দিলে আপনি পাবলিশ করবেন। তাহলে আপনার লিয়াজোটা রাখতে হবে, আপনাকে দেখতে হবে আপনি ভোটের অধিকার রক্ষা করতে পারছেন কিনা, সেটা দায়িত্বটা কার? আপনার নয়। আপনি হাইকোর্টের উপর শিফট করে দিচ্ছেন, এটা অদ্ভুত। বলো। Good evening. Thank you, everybody. I think this is our third or fourth trip in the last 40 days to the office of the Chief Electoral Officer of West Bengal. And excuse me, please. And now there are three very valid points which we need to raise. Right from day one, we have seen the BJP insist that there is going to be between 1.2 crore and 1.25 crore deletions in West Bengal. We have seen this from their leaders in Delhi. We have seen this from their leaders in Bengal. Now, initially, the number of voters in West Bengal, as per the last list, was 7.66 crore voters, which was in June of 2025. Immediately after that, we did the exercise of the SIR. Excuse me, I'm just going to have to ask them to be quiet. Just please bear with me. Just bear with me, I'll start again. Sorry, I'm going to start again. Just please start again. So this is our third or fourth visit to the Chief Electoral Officer of West Bengal in the last 40 days. And we have not met with any success on any of the issues each time we have come, and today was no different. As you know, the BJP leaders in Delhi and in West Bengal have continuously from day one insisted that between 1.2 crore and 1.25 crore voters in West Bengal are going to be deleted. Now what do we see? Chronology samajhiye. In Amit Shah's words, chronology samajhiye. We start with the West Bengal list of 7.66 crore voters in 2025. The SIR exercise starts
58 lakh votes are deleted on absent, shifted, dead and duplicate. ASDD. 16th December, the list comes out of the draft list. We have 7.04 crore voters on the list. After that, all of a sudden, this whole LD tamasha starts, and valid voters, mapped voters, 1.36 crores are taken and put in the LD list and put through hearings. All of January hearings take place. 14th of February, by the evening of 14th of February, you have marked another 60 lakh voters who are mapped voters who have been through hearings, and they have been marked as under adjudication. And on the 28th of February, when the final list is published, what do we see? That 7.04 crore voters are on the final list, of which 60 lakh are marked under adjudication. So remember, if you are a voter, your name is not missing. Your name is there and it is written, it is under adjudication. So a voter is thinking, all right, I am under adjudication. I have not been deleted because I have been mapped. My name is on the draft list. Everybody under adjudication was named on the draft list. Now what do we see? Suddenly, on the 15th of March, when the notification for the polls is announced, in a small print, total number of electors per state, what do we see in West Bengal? The number is not 7.04, the number is 6.44. So which means what? 60 lakh plus 58 lakhs ASDD, what do we get here? 1.2 crores. Exactly the number that BJP said would be deleted. Suddenly we find from the 28th of February to the 15th of March, nothing has happened. No supplementary list has come out. Nothing has come out. Hearings are over. But 60 lakh people have been marked as deleted from the list. So what happens? The burden of proof is suddenly on the elector. Now suppose you are an elector in the 60 lakhs, you have been mapped, you are an LD voter, you have gone through a hearing, you have given everything, but you are under adjudication. The Supreme Court said very clearly that supplementary lists will come out and they will be deemed to be on the final list. Today is what day? Today is, the Supreme Court said this on the 19th of February, if I am not mistaken. Today is the 17th of March, almost 30 days later, not one supplementary list has come out. Now, Supreme Court has said that as a voter, you have a remedy to go to an appellate tribunal if you have been rejected by the judicial officer. But if I don't even know if I have been accepted or rejected, today 60 lakh people, 10% of my voter base in West Bengal does not know whether they have been accepted or rejected. Right. So how can they avail of the remedy to go to a hearing? All of these people cannot fill Form 6 and come back. Remember, if you try and fill Form 6, it says map voter. It's not letting you fill a Form 6. So only remedy is to go to appellate tribunal. But if I don't know if I am accepted or I am in limbo, I am treating like Trishanku, I am hanging between Patal and between the heaven and between the earth. I don't know what's going to happen to me. It's not a small number, it's not 6 lakhs, it's 60 lakhs. 11 lakhs in Murshidabad. Malda, there's some 6 or 8 lakhs. So now, what is the solution? Not one supplementary list has come out. When we ask the CEO, he says, don't worry, by this Friday or Saturday, first list will come out. My last day of nomination is the 6th of April and the 9th of April for the 2 phases. How many Fridays does it will come out? Once a week on Friday. You have finished 21 lakh adjudications. So this Friday you will maximum publish 23 lakh names. Yes or no? Then by the next Friday you will publish another 4 lakh names. Next Friday another 4 lakh names. What is the guarantee A that I will finish all 60 lakh names being adjudicated? And more important, if the supplementary lists don't come out on a daily basis or on a frequent basis, people do not even know what is going to happen. How can they go to appeal? So basically everybody who has been rejected now has no chance in appeal. So we have 3 points that we raised. The first demand is, please issue a fresh notification where you say the total number of electors is 7.04 crore people, of which 60 lakh are pending appeal. That should be the terminology, not that 6.44 crores is the total number of voters.
Second, supplementary list cannot happen once a week. Where does that leave you? That leaves you 2 Fridays. What happens to the rest of the people? And the third is that people who have been given a chance to appeal must be allowed to appeal before the elections. It cannot be, because the tribunal is not even set up. If the tribunal is not even set up, out of 60 lakhs, if you reject 20 lakhs, then between 9th of April and 29th of April, you are going to finish 20 lakh hearings, one judge in for every 2 districts. So basically, this grand plan that the BJP had by using the election commission as their puppet and trying to eliminate and decimate 1.2 crore voters in Bengal, they are doing it step by step over the last 3 months, and we are all witness to it. And people of Bengal, we are certainly not going to be quiet about this. This is why we have come to register our protest, and we appeal through you to the media to make people understand this also, that they must understand what is going on. Because now they are saying, Mamta is this and Mamta is this and Mamta is that. Prime Minister is coming here and saying this. We want to ask the Prime Minister, all the people who you brought in with buses from Brigade, half of them are outside Bengal. What about the people? Your own MLA candidate from Ausgram is on the adjudication list. What is the guarantee he will be cleared and be allowed to contest the election? Our minister, whose house you vandalized, is on the adjudication list. Our chief secretary was on the adjudication list. What is going on? So these are the points we have raised, and we could not get any clear answers for him. Thank you. চলো আর কি বলে আবার কি প্রশ্ন? অন্য বিষয় প্রশ্ন